Heute sprechen wir über einen der beeindruckendsten Supersportwagen der modernen Automobilwelt, den Ferrari F8 Tributo von Ferrari. Dieses Fahrzeug steht für pure italienische Leidenschaft, extreme Leistung und ein Design, das sofort Aufmerksamkeit erregt. Der Ferrari F8 Tributo wird entwickelt, die Tradition der legendären V8 Sportwagen von Ferrari fortzuführen und gleichzeitig moderne Technologie und Aerodynamik auf ein neues Niveau zu bringen. Schon beim ersten Blick erkennt man, dass dieses Auto nicht nur ein Fortbewegungsmittel ist, sondern ein Kunstwerk auf Rädern. Wenn man sich die Front des Ferrari F8 Tributo anschaut, fällt sofort das aggressive und aerodynamische Design auf. Die schmalen LED-Scheinwerfer verleihen dem Auto einen futuristischen Look, während die großen Luftinlets dafür sorgen, dass der Motor und die Bremsen optimal gekühlt werden. Die Front ist sehr niedrig gebaut, was nicht nur sportlich aussieht, sondern auch den Luftstrom verbessert und die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten erhöht. Von der Seite zeigt der Ferrari F8 Tributo seine perfekte Balance zwischen Eleganz und Rennsport-DNA. Die fließenden Linien verlaufen vom vorderen Kotflügel bis zum Heck und sorgen für ein sehr dynamisches Erscheinungsbild. Die großen 20-Zoll-Felgen und die breite Karosserie betonen die kraftvolle Haltung des Autos. Außerdem verbessern speziell aerodynamische Luftkanäle die Luftführung und reduzieren den Luftwiderstand, was besonders bei hohen Geschwindigkeiten wichtig ist. Das Heck des Ferrari F8 Tributo wirkt extrem sportlich und modern. Besonders auffällig sind die vier runden Rücklichter, die ein klassisch Ferrari-Modell erinnern. Unterhalb befindet sich ein großer Diffuser, der für zusätzlichen Abtrieb sorgt und die Stabilität auf der Straße verbessert. Zusammen mit den sportlichen Auspuffanlagen sorgt das Heck für einen aggressiven und gleichzeitig eleganten Look. Im Innenraum erwartet den Fahrer eine Kombination aus Luxus und Rennsport-Feeling. Hochwertige Materialien wie Leder, Carbon und Alcantara sorgen für ein exklusives Ambient. Das Cockpit ist stark fahrerorientiert gestaltet, so dass alle wichtigen Funktionen leicht erreichbar sind. Ein modernes Infotainmentsystem, digital Anzeigen und ein sportliches Lenkrad mit integrierten Steuerungen sorgen für ein modernes Fahrerlebnis. Unter der Haube arbeitet ein beeindruckender 3,9 Liter V8 Biturbomotor mit etwa 720 PS und 770 Nm Drehmoment. Dadurch beschleunigt der Ferrari F8 Tributo von 0 auf 100 km/h in nur etwa 29 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von rund 340 km/h. Dies unglaubliche Leistung macht ihn zu einem der schnellsten Serien Ferraris mit V8-Motor. Ferrari +1. Preislich gehört dieses Fahrzeug zur absoluten Luxusklasse. In Deutschland beginnt der Preis ungefähr bei 280 bis über 300 Euro, abhängig von Ausstattung und individuellen Optionen. Für Sammler und echte Sportwagen-Fans ist dieses Auto jedoch jeden Cent wert. Preis. Wenn du ein Auto suchst, das extrem Geschwindigkeit, atemberaubendes Design und ein einzigartiges Fahrerlebnis kombiniert, dann ist der Ferrari F8 Tributo definitiv ein der besten Entscheidungen im